You are now listening to Sembang Panas Podcast. Yo, what is up people? Selamat datang ke lagi satu episod Sembang Panas. Podcast kita kali ni ditajakan khas oleh Nak Tahu Tak SG. Nak tahu tak SG, ada banyak flavour of tahu bergedil. Macam ada beef, ada cheese, ada chicken. And don't forget to try the premium flavors, beefer cheeses and chicks o cheese. Jangan lupa kod Alkisah to get $5 off your total bill. Pek awal. Jangan tegur. Jangan, kita akan mulakan podcast Sembang Panas. Hey, selamat datang. This is Sembang Panas. Topik panas, semua panas. Let's go. Hey, ini Sembang Panas. Ini Sembang Panas. Ini Sembang apa? Ini Sembang Panas. 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 Selamat datang kepada semua yang dengar ni podcast. Ini cerita Alkisah tengah simbang panas. ID Isyam sebelah kiri, Haikal Syafiq sebelah kanan. Budak baru in the game, bukan makanan. Ini Sembang Panas. Memang barang panas. Tak ada tapis, banyak lapis, tapi tak ada ganas. Alkisah cerita kita terkejelah, tak payah alas. Biar minda melapangkan ilmu dengan jelas. Sembang Panas. Panas. Ini Sembang Panas. Ini Sembang apa? Ini Sembang Panas. 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 Yo, what is up people? Selamat datang ke lagi satu episod Sembang Panas. Nama saya Aidi Syam. Nama saya ya. Nama saya Zulmo. Dia tekan nama ni. Hari nama dia Zulmo. Last ni apa? Zul je. Zulmo. Sekarang ada. Besok nanti next punya Ajul. Tak. Nextnya nama penuh. Apa? Ha? Cuba Muhammad sebut. Zulaizat bin Muhammad Yunus bin Muhammad bin Salim. Aku bukan Tok Gadi. Mentang-mentang ada guest yang sungguh menawan hari ni. Kau Oi. kasih nama full Man speech bitch. Okay guys, podcast kita kali ni special sikit. Pasal kita ada guest. Yes. Dah lama kita tak ada guest. Alhamdulillah kali ni kita ada guest. Dan guest kita kali ni special sikit. Tema pasal sekarang tengah bulan Ramadan. Dan korang pun macam Seta gerondong ni kan. Jadi aku What's that? Apa tu? Setang gerondong. Oh, setan gerondong. Memang Setan apa? Yes, Wait, gerondong. Apa tu? That means setan terlepas sambil Ya, kau jangan nama semalam. No, I was believing him for a moment. Yes, it's true. Legit. Really me? No. Ya Allah. Orang tengah serius-serius dia ni nak main-main. Okay. Jadi mari kita introduce kita punya guest untuk kali ni. Guest kali ni bukan kaleng-kaleng. Oh, bukan kaleng-kaleng Kaleng-kaleng. What are all these terms you guys are using? Okay. Ni nak kena cakap. Break it down. Yes. Apa yang yes? Okay, tak apa. Guest kita kali ni adalah Ustazah Rawida daripada Al-Jannah Quran Academy. Kau tak tahu kan? Kau cakap Jangan okay. lah. Tengok muka kau aku dah tahu. Jangan bilang orang. Aku actually nak angguk tadi cakap. Yes, aku tahu. Macam dalam hati cakap. No. Jujur. Ustazah, boleh tak Ustazah introducekan diri sendiri? Introduce yourself. Okay. Macam kelakar bila aku tukar jadi Melayu. Introduce diri sendiri. Habis nak cakap Okay, macam but mana? introduce diri sendiri sounds okay kan? Yeah. No, it doesn't sound nice. No, it's just because all this time you're too ganas. So this one like you lembut a bit. So, Ya, kita kena sopan. kenalkan diri. Boleh Kau tengok Ustazah dah ajar tau. Kau jangan macam-macam. Okay, Ustazah boleh tak kenalkan diri? Kenalkan diri. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, saya Ustazah Rawida ataupun orang kenali Cikgu Rawida daripada Al-Jannah Quran Academy. Umur? Okey, umur Status? Kejap Location. Okay. Asal kau nak tahu tu semua? Paging for Kak Shu. Asal? Ada sebab aku suruh bini aku masuk bilik. Kau ni. Ada orang tengok. Mak.
Gurau. Okay, that was smooth though. Kita sebenarnya ada banyak sangat soalan yang kita nak tanya ni. Kita mulakan dengan mana sebenarnya datang idea Ustazah ni nak sebenarnya mulakan inisiatif Al-Jannah Quran Academy ni. Okay, so saya to be honest, saya ajar ngaji actually dah about 5 years ago. Wow. 5 years ago. Yes, that means it's 2019. Is it? 5 years. Oi, that one. Kau tahu your kira math. tak? 2021 minus 5. 21 minus 5, 21, 20, 19, 18, 17, 16. 2016. 2016. Okay. Korang cakap je lah 2016. Dah tahu dah. Kan kita nak test kita punya equation. Algorithm tadi. Okay. Silakan. Okay, so 5 years ago saya dah mula ajar ngaji, tapi saya ajar tu daripada rumah. Dari rumah ajar pun is sahabat-sahabat anda sendiri, family sendiri. Then I decided to ask them, what if I take this a step further, ambil video and just letak. So I told my mum lah, because I do kerja full time, so I just wanted to add macam a few more students sahaja to fill up my time. So when I took the video, my current students tolong spread kan. Within the first week, about 20 students sign up, which saya tak boleh cater to my schedule. So I started to panic because dah ramai students tapi asatidzah tak ada. And I cannot do it on my own. So basically your current students was berapa banyak student tu? Current student I had 15. 15. Itu pun bahasa yang kawan-kawan rapat dengan kawan-kawan saudara-saudara. rapat. Correct, kawan-kawan rapat. So started to have about 20 in 1 week yang sign up. I had to put them under waiting list. So saya kelang kabut lah cari asatidzah. Because students ada tapi asatidzah tak ada. Okay, sorry nak tanya asatidzah tu apa? So, aku jujur aku nak kena tahu ni semua sebelum aku nanti makin lost. You try to guess it based on the context that she has put it in. Aku sebenarnya kan orang cakap tutup aib orang tutup aib kita, tapi kau dah buka aib sendiri. Tak, I mean it's something new. Okay. Aku tak tahu. Okay, faster. You need to guess it based on the context that she has said it. Ustazah? Separuh markah. Baru markah. Ada game okay. Entahlah. I give up. Okay, asatidzah tu is ustaz dan ustazah. That's a separuh markah. Oh. Actually aku pun baru tahu. No, I know that it was ustazah, but I thought it was specifically those that ajar ngaji. Ajar agama. So asatidzah is Asatidzah means ustaz ataupun ustazah yang mengajar agama. So if you hear the word asatidzah, tak semestinya is ngaji je lah. Dia boleh jadi ustaz dan ustazah yang ajar normal subject. Sejarah ke macam bukan maths lah. Sejarah ke, akhlak ke, yang sejarah. ada kaitan dengan agama. Aku lagi sikit fikir pasal Hitler, pasal Singapura. Okay, jadi semenjak so because you cannot cater to the overwhelming response tu yang you start decided to buka lah Al-Jannah Quran Academy, ataupun time you mengajar tu dah dipanggil Al-Jannah Quran Academy? No, bila saya mengajar tu saya ajar solo, seorang-seorang. So when started to have banyak students, that's when I thought, why not just buat an academy, online academy. So dorang pun, the students ask, where is your academy? So saya cakap, there's no address, there's only online academy whereby kita cater to their schedule of the student itself. So saya ambil tahu what is their free day, what is their free time. So as much as possible kita cater to the student instead of diorang yang ikut kita. Then you stop your full-time job tu? No. Oh tak? Tak. Ui. Okay, what was your full-time job at that time? Boleh tahu tak? It's not what was. Saya masih bekerja pekerjaan sama. Masih. Masih. Okay, So what is it? Dia takkan lepaskan tu. Okay, so kerja full time from the moment I graduated. Okay, so saya bab agama ni saya part time. So full time I was a graduate of Ngee Poly daripada pharmacy science. The first job I got was in a polyclinic as a pharmacy technician. Yang kalau you all sakit, lepas tu ambil ubat, orang kasih ubat tu, that's me.
Oh, that has always been fun. Like I see like the ubat like spiral down got like this. Okay, kita side track sekejap. Saya nak tahu kenapa lama sangat kalau tunggu ubat tu. Kadang orang tak ramai. Tapi kadang bila saya dekat situ, kaunter kosong, ubat pun lambat datang. Boleh kan, tanya kenapa? Maybe kan. Pasal dia tahu kau memang suka main ambil MC. Aku kalau pergi doktor, aku ambil ubat cepat. Tak, dia macam terasa. So waktu diam. Dia terasa macam selalu ambil MC kan. Okay. Back to the topic lah. Actually, I'm really quite surprised because all this while kan, I always thought that ustaz dengan ustazah, asatiza lah in general, can only come from people yang ada background daripada sekolah agama. Ya ke? You guys understand what I mean? Macam for example, you need to be schooling from Madrasah Al-Irsyad ke, for example lah, atau madrasah ada lah. Alive. Aku tahu Alive pasal aku pergi sana. Teens Alive itu is like part time. Itu part time. Ni sekolah agama yang yang like, daripada like primary full school. time. Apa ada apa? Ustazah pula. Al-Junid and all that. So I always thought that orang macam from here, then you graduate. So once you finish, then you get that certificate to become an ustaz, ustazah. So to your knowledge is semua budak madrasah can be a ustazah. Yeah. Right. I would agree as well actually. I that's why you think the same way as well? Pasal Actually, bila saya, because okay, I tell you a bit of my history daripada awal. Saya primary school, secondary school biasa, secular. My circle of friends pun normal students. At the same time, saya ambil part time, Saturday, Sunday classes, part time all the way. And it has never crossed my mind to be doing what I'm doing right now. Maknanya kerja full time and also ajar mengaji. Dan saya punya fikiran juga, saya rasa siapa saya nak buat kerja macam gini? I'm not a full time student. I'm not full time student. What will people say? Am I really qualified ke? Boleh ke? At that point of time when I'm still a student. Then as I go by, saya rasa macam it's actually doable. And this is like what you said. It's something yang misconception of orang ramai, termasuk para asatizah sendiri, because it's a hindrance for us. Actually saya rasa ramai kat luar sana yang ada thinking macam gini, but they are not moving forward as an asatizah. Same juga pada public. It's not something that is impossible lah. It is possible. Tak semestinya kita bukan full time madrasah student, kita tak boleh mengajar ngaji. That means kita boleh lah tu. Boleh. Kalau kau pandai lah. Tapi tadi sebelum ustazah datang, kita actually ada perbincangan. Jangan bilang orang. Tak boleh. Tadi dah buka macam kau cakap, ini kan perkongsian. Tapi perkongsian tu tak nak takut. Dia akan mengstreskan cikgu. Ya. Cikgu kan kau? Cikgu. Okay, sebenarnya Okay, apa yang kau nak bincang? Okay. Okay. Kau lah cerita. Kalau aku cerita, aku buka air kau. Jadi biar kau cerita. Okay, so tadi ada orang tu tanya. Orang tu tanya. Tak nak cakap siapa lah. Okay. Tapi orang tu cakap yang asal pokok dinamakan pokok. Bukan cerita tu. Yang cerita pasal kau sampai Iqra' 2. Oh, Iqra' 2. Oh, salah topik. Sorry. Oh, okay. Tak nak tu dia tahu. Saya pun kenapa, macam mana nak jawab ni soalan ni? Oh, pasal sayanya background pula. Background saya pergi madrasah. Bukan tak pergi. Okay. Tapi kelas pagi. So Tak boleh bangun. Tak boleh bangun. So mak selalu kejut tapi tak jalan. Macam mana nak jadi asatizah? Ouch. Taklah. Kita boleh berubah apa? Tu madrasah apa? Part time. Alive teen lah tu dulu. It's Dulu. Teens Alive pun. Kau jangan nak Alive teen. Teens Alive, yes. Aku dulu madrasah tak salah dekat Al-Rumah. Siapa? Masjid kat Juruk Is Al-Mu'minin. Mu'minin. Tapi aku selalu ponteng lah. Guys, I have never known the name Salam of my madrasah. Salam sikit. I don't know the name of my madrasah. I only know is dekat bawah blok, The opposite brown bus colour stop. one, right? Darul something. Darul Iksan. I don't know lah. Okay. Back to topik tadi. Ustazah dia cakap pasal ia menjadi satu macam mana nak cakap, halangan untuk kebanyakan asatizah untuk mengajar, because a lot of people that misconception lah. So people's thinking. So sekarang apa agaknya yang, why do you think that people think that way? Kenapa macam orang selalu fikir macam, oh,
since you're not from a full-time madrasah punya school, You can't be an asatiza. Okay, let's put this way. For example, you yourself, you are a parent, kan? Your anak kecil, lepas tu makin dah besar, then you nak letak anak you untuk sekolah madrasah. And then you see in front of you ada satu ustazah yang daripada full time madrasah student, and satu ustazah yang part time macam saya. Who would you choose? Mana satu yang you feel that is more credible? You lebih dipercayai. Of course you akan tengok pada yang full time. So credibility dia dekat situ, whereby it's a human punya nature tu nak bandingkan. No, I think full time madrasah students are more better. Kira kan it's more on judgement lah kan. Judgement lah. Because we cannot blame, because it's a norm yang even pada kita sendiri yang part time ni, kita akan tell diri kita I'm not as good as the full time madrasah student. I guess also it applies to every single work. Correct. Every For single example, career that is outside. Degree yang full time dengan degree yang part time. If you ada higher, you nak ambil, of course you ambil yang But degree full time. kalau degree part time dengan degree full time on I mean like that agama, one you it will learn be the same thing, what? Tak ke? Is the same in the sense that kalau you full time, you 9 to 5 you study. Kalau part time, the duration is shorter. Technically you learn lesser if you nak kira by duration lah. But if you are someone yang intake dia lebih, then you cannot compare that way lah. Okay, so sekarang baru faham. In terms of mengaji, saya tak nampak bezanya kalau seseorang tu dia ke full time madrasah ke, dia part time ke, because ngaji ni even normal people macam kita boleh belajar. Betul? Yeah. No, but Dalam tu line tu. but the thing kalau korang fikir balik, korang tahu tak, those neighborhood punya, there will always be that nenek ngaji atau makcik yang ngajar ngaji tu. You know, I've been there. Like the one that I go to lah. Yeah, we all go to before or still going to. You know, macam when you come to think of it, do our parents like really petikaikan makcik ni sebenarnya dari sekolah madrasah ke? No. Qualified ke tidak? Mama, I was the one that told Mama that I want to go to that ngaji because my childhood friend Khairul was going to that ngaji. Yes, exactly. Habis selalu nak main bawah blok. Habis dia cakap, tak Lia, aku nak kena pergi ngaji. Dan saya okay, aku pergi ngaji dengan kau. And then Mama was like, okay Jujur lah. sangat tu. Jujur. Yeah, but okay, I mean like it's a good thing. Okay, I want to ajak main bawah blok. Dia kata tak boleh dia pergi ngaji. So I also go ngaji. Okay. Sampai sekarang. At least aku tak suka ikrar dua. Tu bukan aku lah. That's not me. Okay, so what I'm trying to say is, kalau dos ngaji dekat yang macam dengan nenek, dengan makcik ni, I'm not saying that yang it's not right. Okay, don't get me wrong, I'm not saying that it's not right. But what I'm trying to say is, kalau dos makcik dengan dos nenek-nenek yang ngajar ngaji ni, parents very jarang akan macam can get go away do without all any the judgment background lah. checks and all that. Kenapa Sekarang do it to, you know, asatizas yang nak mengajar ngaji now that, you know, at their age right now? Maybe Because usually if you think about it, the makcik-makcik ni semua, they don't market their things. It's Word words of of mouth. Yes. But for the asatiza all, there's like marketing, there's like a group and everything. That one is solo ber. Really meh? Ada marketing ke asatiza atas? No lah, I mean like Asatiza ni semua. I mean like they do post about like, oh, there's Al Jannah Quran Academy, there's this academy and that academy. Kalau makcik-makcik kat rumah tak ada dorang buat buat apa? gitu. Okay, I thought you say You know, marketing of the person. Like, sini boleh buat apa, sini boleh buat apa. I thought that one. Tak lah. Maybe ada, maybe yang Because kita tak pernah dengar lah, maybe. Okay, ni aku akan pakai the very big word. Dekat Buci. Apa big word dia? Okay. Aku betul lah soalan dia. Okay. Muka confident. Word dia tak keluar. Tak, dia dah kat ujung-ujung lidah. So, okay. Tapi takkan parents nak mempertikaikan? Yeah. Mempertikaikan like the asatiza itself, you know, like they. Okay. Apa antara, what are the things that parents usually ask when they say that they are, you know, when parents ada yang macam 50-50 nak engage a certain asatiza because she's not from a certain school or whatsoever, what are the things that they usually ask or say
to you? A weird question yang orang tanya ke? That really hits you deep yang you nak share with us? The first thing they will ask is boleh tengok cert? Boleh tengok cert? Serius lah? Yes, they will ask because saya nak macam mana, saya nak blame dorang pun tak boleh, because if I were to put myself in their shoes, saya nak kasi anak saya ajar ngaji, I will make sure that the teacher is well rounded, betul-betul berqualified, not just any how person yang claim that saya boleh ajar ngaji tau, lepas tu ajar daripada rumah. So I will also be macam cautious of dia ajar daripada rumah, I'm going to send my daughter, I go home, apa dia ajar anak saya pun saya tak tahu. So that's why dia nak tengok, can I see your cert? And now I find that parents ataupun individuals dia orang lebih more aware of what's going on in the society. Macam contoh ajaran sesat. You can be teaching any ilmu dekat rumah. So of course dia orang nak tengok, boleh saya tengok cert? So nak make sure kita ni MUIS certified. And aku rasa pasal mak-mak suka tengok cerita Astro Ria tu. Kan selalu ada cerita macam agama-agama. Mak aku suka tengok pagi-pagi lepas subuh. Tak, bukan lepas tu. Yang pasal apa? Dia sebelum dia kejut kita semua, dia keluar on TV, dia on kat channel. I forgot there's this one ustaz that I love to watch. Pakcik tua yang selalu jadi dia ustaz tu. Dia pakai specs. Tanah kubur. Oh my god, yes. Mungkin tu banyak mak-mak banyak tengok ajaran sesat, jadi dia takut lah. It's a good thing lah. It's recently the movie of like cerita ajaran sesat ada di Astroria. Belit-belit lidah aku ni Kang hari ni. Betul-betul tak boleh memaki macam biasa. Betul. Kan? Kena ni nampak Kaitan dah banyak kena ikat, kau terlepas. Aku boleh tarik kau sekali tahu, kau tahu tak? Aku boleh tarik kau sekali. Okay. But then macam saya cakap lah, that's why I think now that I understand the picture a bit more clearer. If let's say, okay, we're talking about Ustazah herself. So if let's say macam orang nampak her and her posting ke apa, orang want to engage her, people will ask lah, can I see your cert? Can I see? But if let's say the word was spread by mouth, let's say macam aku makcik ada aku ustazah ajar anak aku, and then after that, why can't you just be a normal dad with your anak? No, pasal ustazah cakap banyak makcik yang cakap kan. Ya ke? Makcik ke atau just normal family members? Actually all age. All age. Okay lah, aku jadi bapak lah pula. So ustazah ajar. Aku nak tanya, asal bapak kau tarik jaket? Tak, pasal ni dan apa ni. To be honest, it's not. Kadang-kadang the makcik are more understanding. It's sometimes the young ones yang dia punya soalan lebih menusuk kalbu. The young ones, yes. Umur age yang macam kita, macam saya, are the ones yang lebih mempertikaikan, because I do find them having a certain level of expectation yang lebih tinggi daripada makcik-makcik ni. Okay. Examples of the question? Nak tahu juga. Examples of the question, saya daripada secular. How qualified are you untuk mengajar ngaji? Menusuk kalbu dari dalam hati. No lah, but okay. The way I see it is, how should I put it? Like, tadi baru jalan. If I'm a father, lepas tu. Ya. Kan korang ni. I'm a father. Then ustazah ajar anak aku. Okay. So when I tell, for example, Zul, Zul, ustazah ni bagus tau, dia ajar anak aku gini-gini. When you want to engage her, very rarely that person that I actually recommend will question. Yes. Same goes, I think this is the thing that when you mention just now, just makcik-makcik dengan nenek-nenek yang ajar ngaji kat blok, kira macam Cap Mira punya. Cap Mira? Cap Mira, right? I don't think so. Kau Cap Mira lah kan. Okay lah, but you know what I'm trying to say, right? Nenek sakit hati pun dengar. Kau Cap Mira kan aku Besok nenek-nenek line up luar rumah aku. Okay. So those yang ajar ni, that's why usually parents don't macam really ask question so much question lah. Because it's actually like what you said, from word of mouth. Yes. Kalau ada recommendation, kadang-kadang they wouldn't ask banyak. Kalau tak, the first question that I will get is, first is pasal certification, second berapa.
Oh. Lambat sangat picit butang. Kau tolonglah picit-picit rajinkan diri. Picit butang kalau merah ni. Sorry. Aku tengah dapat info tu. Kau kena faham baru. Oh, berapa? Berapa? Because this question sadly banyak orang tanya berapa. The first question, rather than they find out buku apa kita pakai, apa awak cover, the first question is berapa. So the most common concern to them is that they are willing to pay this much for tuition, for holiday, for whatsoever. Tapi when it comes to agama, kira dia gaji kita kan dah divide. Balance tu kalau ada baru ngaji lah. So it's not one of the top priorities. Okay, siapa-siapa yang dengar, make sure sakit hati Memang panas. Aku rasa it's quite true though. Now that you come to think of it, I think we have ever talked about having this kind of punya conversation with Ustaz Syahid and Ustaz Fadli. I don't know if you guys remember yang we asked about Ustaz Fadli punya service yang pasal tolong orang sewa rumah and all that. Orang letak harga. He was also question like whenever usually when there's things yang ada kemena-mena dengan agama dengan agama ni, mesti nanti when money is involved, banyak sangat soalan yang akan ditanya. Tapi kalau Ustaz Fadli, dia punya bidang is dari segi rawatan. Maknanya dah jadi it is a sort through punya thing. Maknanya never mind, you just name me the price, I will give it to you. Because kita tak ada tempat lain nak minta tolong. Tak apa, you just name the price, I still engage you. Because rumah saya dah masuk hantu contoh. Tapi kalau ngaji, kalau like tak ngaji pada diorang lah. Saya tak ngaji pun nothing's happening to me. Tak ada nothing's happening to you now. Aku rasa. Biarlah pasal kau yang selalu cakap macam tu kan. Tak, aku rasa pasal aku tak pergi ngaji. Aku jujur. But okay, when people say about money, what would you feel like? Macam asal kau tanya aku pasal duit, you know that. How do you usually perceive when orang ask you berapa awak charge? To be honest, dah biasa. Dah biasa. So sebelum orang tanya, saya akan cakap dulu, here's my pricing, here's my listing of price. So then again, of course, as an academy, niat dia is bukan nak jadikan ni sebagai business. Sebab pada saya it defeats the purpose of Al-Jannah. Al-Jannah is nak bantu sebanyak mungkin yang boleh ngaji dengan mudah. So the price pun tak begitu tinggi, tak begitu kurang, because I have to think of asatizah saya under Al-Jannah. It is also a source of income. So ni lah bila kita dapat this term of ajar ngaji, saya ingatkan ikhlas. Kenapa letak harga? Kalau saya nanti dia will start to compare. Dulu sebenarnya keluarga saya belajar dengan this particular nenek tahu, dia tak letak harga. Masih diorang macam gitu Makcik berubah lah makcik. Satu family aja dia tak letak harga, dia kata ikhlas. But that was then. But now we have to understand that all these asatizahs, bila kita ambil diploma, kita ambil degree, it is a source money, it is a source of income for us. Correct. So saya, I would hope that masyarakat pun have to understand where we are coming from. Kalau kita as normal people, kita nak apply kerja, kita akan letak expected salary. Correct. Kan kita tak cakap okay, I want to apply for your I want to apply as a worker at your place, you just pay me ikhlas. Anything I accept. Apa sah korang tak macam gitu dengan aku? Tak apa Di, kau bayar aku ikhlas jadi. Aku cakap dengan adik kau, I work with you from the very beginning. From the beginning, I didn't get anything, but see, Alhamdulillah. bersyukurlah. Apa tadi kau cakap? Tadi kau cakap apa? Aku message je, aku tanya, aku tak tanya apa-apa pasal duit, tapi aku just tanya, aku okay, ikhlas, aku nak kerja dengan kau. Ikhlas, nampak? Jujur, ikhlas. Dia abang. Dia cakap kalau free pun tak apa, I don't care. Serius? Tak apa, gaji dia kau pas aku je. Janganlah, tapi kau dah cakap kau nak bayar. Tapi kalau yang penting korang kalau dapat gaji, korang buat apa? Aku, okay, this is what I always do with my gaji. Okay. Give mama ayah. Okay. And then my school stuff. Shopee. And then savings. Kau nampak tak?
Mana part yang dia selitkan untuk bayar ngaji? Pasal Kau tu semua mama dengan ayah. Tapi asal kena Asal mak kena ayah. mak bapak. Asal tak boleh sendiri. Dah bagi mama ayah duit pun. Oh, gitu. Okay, gaji kau? Okay. Aku kasih mak aku. Okay. Okay, aku kasih mak aku je. Then aku beli. Bapak kau? Aku dah tak ada bapak. Oh, Abang. sorry. I really didn't know. It's okay. Astaghfirullahaladzim. I lost my dad. 9 tahun. 9 tahun. Yes. Oh, innalillahi. So I give my money to my mum. Okay. Tak semualah. Sikit. Then I try to spend, kasih makan to my family members. Okay. Then ada extra tu beli rokok. Yes, rokok sekaten. Jujur lah kan. Sekaten. Sekaten. Yes, Sekaten berapa? 85. 85. Ustazah punya ngaji satu session berapa? Kau nak shoot aku. Kau nak shoot aku. Habis aku tanya kau untuk apa nak shoot lah ni. Oh, okay. Sekarang aku ada jap. soalan untuk kau. Abang, Apa sponsor kau? bayar kau berapa? Ha? Sponsor bayar kau berapa? Mana boleh bilang. Okay, kita tak Mana ada kerja sponsor. kau sekarang. Okay, Berapa full kau? time job. Okey lah dalam dua Okay. ada. Apa kau buat dengan duit tu? Explain. Aku kasih mak bapak. Okay. Aku pergi bayar yang perlulah, motor apa ni Okay. semua kan, kasih isteri nafkah, bayar untuk anak. Okay. Lepas tu aku dah ketepikan untuk ngaji. Anak ni nanti dah besar nak ngaji. Kau punya mana? Lepas tu yang penting kan, yang penting sekali aku nak kena beli. Yang penting nak kena beli. Nak tahu tak SG tahu bergedel yang paling sedap sekali di Singapura. Oi, ada banyak flavor weh. Ada beef, ada chicken, ada mozzarella cheese sekali. And jangan lupa to try the premium flavors, beef cheese and chicks o cheese. Jangan lupa untuk kod Alkisah to get $5 off your total bill. Yeah. Okay. So kita patah balik tadi dah. Jangan lupakanlah yang pasal gaji-gaji kan. Aku ada soalan. Kau dah tepikan untuk Sofia. Kau punya ke mana? To be honest, aku masih lagi mencari. Cari Cari ni apa? ada Al-Jannah Quran Academy depan kau. Depan tu- besar-besar. Kau baru kenal. Apa yang baru? Dah lama pun DM. Mana ada baru. Okay, because to be honest, let's just share openly bila because saya letak Al-Jannah ni in social media. So public. Jadi those yang come pada saya ni is of different backgrounds. Ada sebagai parent, saya ingatkan dia nak ngaji, rupanya dia untuk anak. Lepas tu ada yang datang anak, saya ingatkan untuk dia, rupanya untuk mak. Oh, touching. Tu touching. Okay. Yang tadi first dia kau tak bunyi Yang second dia untuk mak kau je buka bunyi. I mean it's No, true. but though. okay, It's true. because you think about it, it's always the mom, the parents Yeah. looking for the child, but now the child is looking for the Okay, mom. kau tengok Yep, true. Macam mak hantar kita pergi tuition di sekolah. Tapi Kira kau revenge lah, hantar mak pergi ngaji. also can. But it's a good thing. Yeah, it's a good thing. I mean like bukan nak cakap mak kita tak ada ilmu, but No one was saying that, but sure. I'm just stating that I love you, mom. If you hear this, I love you very very much. Okay, but I mean tak salah kita hantar mak kita kan. Betul. Tapi bukan kita pula yang tak pergi. Kita pergi sekali. Dan sambil-sambil engage Al-Jannah Quran Academy untuk mak, engage untuk diri sendiri sekali. Package. Sama lah, kau anukan untuk anak kau. Kau juga jangan dulu. Yes. Tekan aku lagi. Tak apa, kita kena kan. Tadi kena kau. Okay, Ustazah. Tadi Ustazah ada cerita yang Ustazah from a secular school. Apa course, apa bidang yang you actually was taking in? Pharmacy science. Pharmacy science. So in Nian saya ambil pharmacy science, bidang perubatan. Then I move on to kerja lah. At the same time saya ambil belajar agama juga. So belajar agama saya pun part time, weekend, Saturday, Sunday. Then saya move on to take my diploma. So I took double diploma. While taking my diploma in pharmacy science, weekend saya ambil diploma agama. So that was a part-time diploma. Correct. Okay, kan part-time. the schedule is a bit tight here and there lah kan. Nak kata tight tak, because kalau part-time madrasah dia weekend, kita sekolah weekday. Which So tak pernah clash lah. tak pernah, cuma exams clash. So really to everyone out there yang dia, because saya when I'm doing Al-Jannah kan, it's very interesting because yang the one that come forward is of different background, and dia akan give remarks macam, Ustazah saya tak pernah solat, tapi it's saya
Tadi aku solat tau. Untuk yang tak tahu, Oi, ada orang point dekat Zul. oi direct oi. Orang tu siapa? Kau juga yang point. Janganlah Tak cakap apa. Tapi ada juga yang tak buat juga. Ada juga yang tak buat. Dia nak shoot kita, dia pun sendiri kena juga. Yeah, so Tak baik buka air orang. Oh. Okay, Ustazah sambung. yeah, so diorang akan say that saya tak pernah solat. Teruk saya, dia sendiri ngaku. Teruk saya tak pernah solat. And then sejak Ramadan dia kata, Ustazah saya tak tahu macam nak tarawih pun. Tapi saya nak belajar ngaji. Saya nak belajar ngaji. Saya nak berubah. That's what they say. So saya rasa macam it Korang janganlah tahu Ustazah tak boleh concentrate. Korang rasa nak bombat orang aja. Apa nak jadi? Tengok muka aku macam dia ni nak tahu. Keluar cepat. Tak, dia actually direct ke? Dia bila cakap tu macam kau rasa. tak ada macam tu. Okay. Tak apa Ustazah boleh. Yes. Yes. Which brings me to another topic of judgment. Saya don't really understand why kita ni semua have our own starting point. Correct. Kan? Kita bukan born knowing how to ngaji. Kita bukan born knowing tiba-tiba loving Al-Quran, loving Islam. Everyone ada dia punya point whereby dia suddenly macam wake up, I need to do something in life. Baru dia macam engage ngaji macam gini. So who are we to judge? It's very sad when saya dengar macam gini, when they say that keluarga saya sendiri tak support saya. Saya tak support in terms of nak berubah. Okay, so I have one which saya really remember vividly. It's a male student. Okay. Dia cakap dengan saya, Ustazah, kalau saya ada tattoo satu badan, layak tak saya ngaji? Because mak saya kata saya tak layak. And it really makes me feel so sad for this man, because saya tak tahu daripada bila dia actually nak berubah ke arah kebaikan, tapi disebabkan not orang luar tau, not even friends, dia punya own family yang macam seolah-olah tarik dia, cakap dengan dia, kau sedarlah sikit diri tu macam mana. Look at your past. You have been so far away from Allah, tiba-tiba nak ngaji, tak payahlah. I mean, tak salah kan if you want to start Tak, like as a stepping stone. Yes, tak salah. Sebab kalau kita semua nak fikir cara macam tu, kita punya past have been so bad, badan kita satu badan tattoo ke, kita pernah buat benda-benda yang terlalu sangat jauhkan diri daripada Allah, dan kalau gitu semua orang tak boleh berubah. Sampai bila-bila pun tak akan berubah. Lagi dia Kena balik. rasa tu. Tapi kalau korang fikir balik, I think that if there is someone who is pulling you back, the worst feeling is when it's the ones closest to you, especially your family members, your mom lah especially, who is the one that is pulling you back. Aku rasa macam I will personally feel like dah teruk sangat ke aku ni. Like, you know, you feel like macam aku nak berubah, and you need that support from your mother. Especially yeah. People always say your mom is your syurga. And you dapat duit pula. Sedih. Astaghfirullahaladzim. Okay, I mean, you get everything from her. Correct, love, correct. and you Money. Apa kau nak cakap ni sebenarnya? okay. So kan aku dah lupa. Tak apalah Ustazah, continue Ustazah. Sorry. Aku dah lupa. Aku tengok. Aku rasa apa yang kau nak cakap is that person who you get everything from. Yes. That who know who is your kira macam heart and soul and everything. Then she's the one that is pulling you from doing something good lah. Aku Saya rasa. rasa saya faham. Lagi kita sayang seseorang tu, tapi kalau sesuatu perkara yang menyakitkan datang kepada orang tu, it The hurts impact more. is harder. Yes. Okay, sekejap aku nak pecik. Ni aku rasa. Dia lebih Dia kasi aku impact. Itu slow. Itu lebih menusuk daripada kawan-kawan luar yang cakap, sudahlah kau nak berubah, forget it lah. Daripada mak kita sendiri yang cakap, dia lagi macam, mak cakap macam gitu, Miss betul lah, memang I'm good for nothing. Yeah, Correct. And Like, also, cause it's like words your- from the mom that always hits. We would Okay, so- expect so- mom to protect kita kan. For people who actually mention macam gini lah to you, yang those family members, especially macam mak ke bapak ke, yang the one pulling them away, what is the thing that you always share with them or tell them?
when they share dengan you macam gini? The first thing saya akan cakap is that no matter siapa judge diri kita, walau keluarga kita sekalipun, tapi kita buat ni semua kerana Allah, dan Allah tak akan judge kita. Okay, so no matter siapa pun cakap dengan diri kita, kita tanya diri kita balik, kita berubah ni untuk siapa? Kalau kita berubah untuk mak kita macam tadi kan, dan mak kita cakap benda-benda yang buat kita sakit hati, kita akan stop, terbantut kita punya niat. Tapi kalau kita buat kerana Allah, tak apalah ya Allah, mak aku memang dah tahu, memang dulu memang dia nampak mata dia sendiri aku pergi jahat macam mana. That's why dia cakap macam gitu. Dia dah lose all hopes in me, but Allah tak pernah lose hope dengan kita. So kalau kita berubah untuk Allah, you don't let what people surrounding you say about you affect diri you sendiri. Because kadang-kadang macam adik-beradik. Adik-beradiknya lagi kurang ajar. Yes. Macam lagi-lagi macam adik-beradik yang depan each other. Itu kan pasal mulut tak tapis dengan abang sendiri. Kan? Adik sendiri pun macam like tak tahu jaga dia punya words Kadang aku macam dah terdetik kan. Betul aku ambil uduk kan, aku keluar bilik. Kau nak semayang bang? Muka kau sembahyang bang. Tak, dia tak pernah cakap. Aku just add je. Aku tengah fikir balik bila ni. Tapi tak apalah, dia ada lagi 3 lah dia adik-beradik kat rumah. Honestly ni bukan pasal korang aku cakap. Aku tak shoot korang just to tell you guys, I'm not shooting you guys. Tahu-tahu aku hari ni kena balik siang. Okay Ustaz. So apa ni? So you buat your secular, you buat apa ni yang you belajar under agama and all this. Why even with your normal full-time job, why do you actually decide to teach ngaji? Is it because like you want to, or is it because like maybe your parents ke cakap engkau ajalah ngaji ke macam mana? Like they persuade you to like you got that. To begin with, ayah saya pun seorang ustaz. Ustaz Quran. Okay, so dia minat sangat bidang taranum. Taranum maknanya kita mengaji dengan berlagu. Okay, so God. ayah saya Budak DK belajar taranum. Aku Kira-kira kau boleh relate. Aku tahu tapi dia finally boleh enter the picture. Don't wanna fuck you honest. Ini sembang panas. Ini sembang apa? Ini sembang panas. Ini sembang